For this video, I'm going to solve a problem. One problem about horizontal shear stress and another problem which considers both flexure and shear. Okay. So here's the problem. First one, for the beam shown in the figure, find the shear stress at a point 30 millimeters above the bottom of the section at C. So first is we solve for the reactions. RA and also RD. Okay, so um, shear stress yan eh. Ang diagram na to, tama na sa shear diagram. I-draw sa B and then C. Okay. So, sige. Let's sum up moment. Summation of moment at A equal to 0. Okay. And counterclockwise positive. So we have negative 14 times distance 1.5 plus RD times 4.5. 3 or 1.5 equal to 0. So to solve for RD, that would be 14 times 1.5 divided by 4.5. 14 over the 3. And then summation of force Y equal to 0. So you have RA plus RD minus 14. So natay RA na 28 over 3. Okay. So kung magplata, 28 over 3 RA, 28 over 3, and then no load, so horizontal ang diagram, minus 14, and natay negative 14 over 3, tapos no load, and then reaction sa D. Therefore, at C, ang shear niya is 14 over 3 lagi hapon. Okay? And so, the formula is VQ over IB. So, waon sa nato ang CI. Now, para makuha tong I, first, given naman, no? Pwede na to i-prove, pero pwede na sad na dili na lang. Okay, given ang I, nanay Y bar, so Q na lang. Okay, ang formula na to is shear stress equals VQ over I beam. So ang shear is 14 over 3. I is given na B cutting section 30 millimeters above the bottom. So kini na kana 30 millimeters above the bottom. Kana siya na fiber ali 30. Muna tukaan og stress. Okay.
So ang value sa B na to is 100 kay mo man ang portion nga nakat. Kaya ang B na to is width of cutting section man. Okay? Q na lang. Na ang sa Q, area times Y. So, just to explain, ang pagkuha sa Q, you may consider the area below the cutting section or the area above the cutting section. Deep, case to case na. For this one, mas easier consider ang area below the cutting section. Pero kung ang kuhaan og stress is diri sa ibabaw, it's easier to analyze the area above the cutting section. But take note na parihara ang result. Ang sign lang, positive and negative. So, pag below ka, ang sign sa imong Q is negative. Pag above, positive. Pero ang magnitude, same lang. Okay? So at least, kung kabalo ka na, given a particular problem, you know already what to consider. Either above the cutting section or below the cutting section. Yan. So, to solve for Q, let's consider the area below the cutting section. So, uh, reference ni mo in the neutral axis. Okay, neutral axis, kini. And then mo ni mo area. 100 ni. 100, tapos kini is 30. But, this is 62.5. Diba? Y bar man na. Naman diri mo Y. Amo centroid. So, muni mo Y. So, ang Y ni mo is 62.5 minus 15. Okay, 15 man eh. Patunga sa 30, di ba? And you have, pila? 47.5. So, therefore, ang Q ni mo is equal to area times Y man, di ba? So, it's 100 times 30 area ni times Y. 47.5. Sorry, it's 100 times 30 times 47. 1/4 to 500. Pwede ka mag-negative, if you want. Because ang Y ni mo is negative, man. Kay below man siya sa neutral axis. Yan, Y. Pero you can disregard the sign. Yan. So, to solve for stress, ano rin siya? Your V is 14/3 kilonewtons, ha? So, times 1,000. 14/3 times 1,000. Ano yung V? Q dayon. 1/4 to 500 over I. 19.3 times 10 to the 6 times B dayon. 100. Okay. So, makuha din mong shear stress, So, 14/3 times 1,000 times 1/4 to 500 divided by 19.3 exponent 6 times 100. 0.34456.
4456 mega Pascal. Okay, Newton naman yung Newton, millimeters cube, millimeters to the fourth, tapos millimeters. So, i-divide yung mga unit sa millimeters. Square ang bilin. Okay, 3 ni cube, 4 plus 1, 5. 3 o 5 na 2 bilin. Newton per millimeter square is mega Pascal. So, mo na yan, sir. Now, to explain about this one, Q, mga pare, here day, ina niya kung consider ka sa ibabaw, ha? So, bali mo ni ang resulta. Ina na, tapos mo ni mong neutral axis. Okay. Take note ha, this is 100. Kini, 100 na daan. And this is 20. 20 kay 50 man yun, minus 30, so 20 na siya. And this is 100 and 30. 50. Okay. So, pila man siya? That's 62.5 minus 30, di ba? 62.5 minus 30. 32.5. Ato man sa divide karon. Naman na to. So, do ka area bali. Kini na area. Aman niya sintoy 100 ba na sunasto nga. Di ba? Pila man niya y. That would be ano na siya? 20 man niyo. 20 50 man, di ba? 50. Oh, 50 plus 20, 70 minus 32.5. Mo na siya. 37.5 ni. Take note ha. Patungo sa 100 is 50. So 50 plus 20, 170 minus 32.5, 37.5. Oh. Kini na yun, positive ni siya kay ibabaw man siya sa neutral axis. While this one, kini, negative ni siya nga y. Okay, so, pila naman sa ni? Pila na. So, upward, that's 32.5 minus 10. Diba? That's 22.5 minus 32 man eh, 10 man eh. So, ano na ito ni? Q, area sa ibabaw, 50 times 100, area na, times y niya, 37.5. Minus na lang tayo, at positive ni minus, or plus na lang, plus 100 times 20, 100 times 20. Pero yung y is negative 22.5. So, natin na ano 50 times 100 times 37.5 plus 100 times 20 times negative 22.5. Same lang, di ba? 142,500. Same ra dire. Nakita din mo na mas sayo ni siya.
over this one. So, mo na siyang advantage ni mga kabalo ka nga ang Q dahil pagkuha sa Q, you may consider either the area below the cutting section or the area above the cutting section. Case to case, di ba? So kung dili siya kumukuha og stress dire, mas easier kung area above the cutting section ako i-consider kaysa below the cutting section. Diba? Pero, be careful sa sign. If the point is below the neutral axis, negative yun siya. Kaya yan negative na. Negative na to. Negative siya, negative. But if the point is above the neutral axis, positive siya. Like this one, positive siya. Kini negative. Inana lang. Okay, what if situational. Inani ang kuan prosection. Suppose inana ang prosection. Tapos example na dira neutral axis. Tapos ang paon nga stress kay dire. Kini nga kuan. Di masayon kung kinira ako i-consider ang area kaysa diri ko mabaw. Di ba? So, at least kabalo ka. Okay? Okay. For I, you can prove this one. You can use parallel axis theorem. If ever D is a given. For the second one, see, here's the problem. The working stresses for the manufactured wood beam are 100 megapascal in bending and 1.4 megapascal in shear. Determine the largest allowable value of the load intensity, W sub O. Okay. Duha itong criteria. 10 megapascal sa bending, 1.4 megapascal in shear. So, ang first is kuha na to ang reaction and then withdraw the shear and moment diagram. So, R1 na lang, R1 and R2. Yeah, so, okay. Sige. Summation of moments okay, 1 na lang, 1 and 2. Moment at 1 equal to 0. That's R2 times 9 minus resultant WO times 6. So 6 WO minus 6 WO sub O times 6 pod katunga sa 1/2 of 6 plus 3. Okay, so R2 equals 4W. And then summation of 4 sa Y equal to 0. R1 plus 4WO minus 6W sub O. R1 equals 2W sub O. So, R1 2W sub O, no load, and then DAO, no? Uniform load in -4
WO react R2 and moment X my shortcut 2WO. This is 2W, di ba? 2WO divided by uniform load W. So 2. If you want to make sure, or if you doubt my style, you can do ratio and proportion. 2WO is to X. 4WO is to 6 minus X. And makuha gyapon nimo that X equals 2. Okay. So area 2WO times 3. So you have 6. And then area na. 1/2 of 2W times 2W. 2W plus 6W. So 8. Ammonium diagram. Yeah. And then this is 4 man, di ba? 1/2 of 4W. 1/2 of 4 times 4W. 8, di ba? So, ma-zero na siya. Ammonium diagram. Therefore, maximum shear is 4W regardless of sign mo na. Maximum moment na yun is 8W. Since wala unit in W, let's assume na Newton per meter siya. Okay. Mamagdot ko sa meter. So, Newton lang. Newton per meter. So, therefore, ang unit is newtons. While kini is Newton meter. Ba? Okay. So, i-test na to for bending. Okay. Sige. Call na to I. Ang I line, by symmetry, nadiri ang centroid, oh. Therefore, nadiri ang neutral axis. So, depende sa duha man ni ka style ang pagkuha sa moment of inertia sa ingon niyo. You can use parallel axis theorem. You use parallel axis theorem. Napoy isa nga dili na. So, sige. Solution 1. Ako to mo, I will share two ways of solving for I. First solution is parallel axis theorem. So, sige, bali, tulo ni siya ka elements. Kini web o kini duha ka flange. So, dili ka magka so, kini unahon nimo. Pila may centroidal niya? That's 1/12. Base niya is 25. Tapos ang height niya is 250. No. Plus area d square. Karon, for this element, ang iyang centroid naaman sa dire. Di ba? So, ang centroid sa element o ang centroid sa whole nga figure, cross-section, nag-coincide siya. Therefore, ang D niya is 0. 0 ang D. Di ba? Okay. So, for element 1, kanira, walay area D square. Walay transfer na term, bali. Okay. So, this is for element 1. Plus tayo ka, element 2. Kini. Check na ta. Sige, element 2. 1/12. 200 base, height dayon 25.
cube. Okay? Plus area. Okay. Ang area niya, 200 times 25. 5,000. 5,000. Nada mo sintoy dani. Kana. No? So, pila may distance aning yan nga centroid to the neutral axis. So, kwintahon sa ato ang kato nga. The total height is 250 plus duha ka 25, 300, no? So, divided by 2, 150 na eh. Ana, that's 150. Unya, kay katunga mo niya, minusan din na to og 1 half sa 12, 25. Mo na itong D, 137.5. Distansya ni to the neutral axis. So, it's 137.5 squared. Ikatulo is, gini, pareho raman siya ni. Di ba? Same siya og centroidal, 1 over 12, kanaya po, same area, same og D. So, ang buhaton na to, i-times 2 na to ni. E, narin tayo I dire. Sige gani. 1 over 12 times 25 times 250 cube plus 2 times 1 over 12 200 times 25 cube plus 5,000 times 137.5 square. Okay. Mao ni siya. 222,135,416.7. Okay. The other solution, later na lang. Yeah, we'll just use this one. So, flexure. For flexure, stress is MC over I. Di ba? So, natay 10 megapascal. Ang atong moment is 8W Newton meter man so i-convert na to times 1,000 ta. So mo ni atong M. C na to is 150. Okay. Divided by 222,135,416.7. Let's store this one to A. So, to solve for W, pwede na. 10 times A, this one cross, divided by 8 times 1,000 times 150. Okay. This is my style because dili ko hilig kayo og shift solve. So, 1851.128 Newton per meter. Pero kung gusto mo og shift solve, ano naman dyan? 10, 8 alpha x times 1,000 times 150. Ato ni siyang gi-store sa A man, di ba? Shift solve na yun. 1,8 no, so let's use 2,000 lang. Huh? Sorry. 10 equals 8
alpha x times 1000 times 150 alpha a. Shift solve. Eh, why? Ay, dahil yan dahil no? 2,000 mo dahil itong a dahil. Again. Okay. Okay. A. Sige, sige. 10 and 8 alpha x. 1,000 times 150 alpha a. Shift solve. Oh, dili pwede ba? A. Kana dahil. Okay. Dili pwede mag-shift solve. Pwede ra maging inani. Answer na lang. Sige. 10 equals 8 alpha x times 1,000 times 150 over answer. Shift solve 2,000. Nara? 1851.1285. Okay. Next is shear. No? So, for shear, the formula is VQ over IB. Okay. Q na ta. So, to solve for Q, diri mo ka magkon. Maximum na to, maximum nga stress kay diri neutral axis. So, diri ta mag-cut sa yung neutral axis. So, either you consider above the cutting section or below, same lang. So, sige. Dito lang na. Maybe ma-picture out ninyo ang figure. So, dito mag-cut. Consider na to ni. Sige. Our first area is this. And that's 200 times 25. Distance ane, yung y ha, centroid niya, pahingon this neutral axis. Same ra dire, 137 ra. Okay, 150 man na minus 1 half of 1225. 137. Plus dayon, kaya dayon. Pila area na. That's 25 kini, 25 times this one. 1 half sa 250. 250 man eh. Katong nga na is 125. Oh. Nada yung sentro dire. Ito nga. Pila may distance na paingon neutral axis. 1 half po sa 125. So 125 divided by 2. 62.5. Okay. So compute ang Q. 200 times 25 times 137.5 plus 25 times 125 times 62.5. 882 812.5. Okay. So, ang atong shear stress is 1.4. So, it's 1.4 equals V. Ang V na to is 4W. Just disregard the sign.
Newton naman na, no need to convert. Q dayon. 882 812.5 divided by I 222.135.416.7 B. Dili man ta nagkat. So 25 na. Okay. Makuha ito yung W. So kinita na i-cross na ako 1.4 times 222.135.416.7 times 25 divide na ko ano tanan 4 o 4 times 882.812.5 2201.696 Newton per millimeter. Okay. So, balik ta. Determine the largest allowable value of the load intensity. Allowable value is pinaka-gamay. Pinaka-safe is the smaller one. Therefore, the correct answer is this. I mean, the safest value is 1851.128. Yan. Okay. So, uh, this is the answer. Now, sige, as I have said kanina, there are two ways of solving for I, ani. So, one solution is this. At least na may idea. Okay. Muna yung neutral axis. Anyway, we're going to use the dimensions sa baba. The other solution is, or the other way of solving for I is, instead na mo i-subdivide into three elements, 1, 2, and 3. Enclose din mo. Ano yung area, di ba? Okay. So, ang pag-analyze ani is bigger rectangle minus duha ka smaller nga rectangle. Ang result ani is ang tulo ka elements, ang ilang mga centroid naa diri tanan. Okay. For this one, kanang pinakadako kani ang yung centroid na diri, di ba? Okay. Minus this one. Ang yung centroid na diri. And minus this one. Ang yung centroid na diri. So when you solve for I, dili na kinahanglan ng area d square kay ang d nilang tulo puro 0. Ina na. Mas dali ra. So, ang buhaton na nimo is kuhaon nimo pili with ani. Kabalo naman ta nga 250 ni, no? 250 man na. Na 200 man minus 25. Pwede kay duhaon gihapon. Bali usahon nimo ni ba? Kini element o kana i-combine nimo. So ang yung total width is 175. Okay, 200 naman minus 25. So ang width ana o ang width ana i-add ra nimo. Pareho ra. Ana niya. Okay. So 1/12 kini dayon 200
Tapos ang height niya, which is 300. Di ba? 250 plus 25 plus 25. Minus, instead na mag times 2 ka, dili na, kaya ang imong ang width nimo, kaya gi-add ra man nimo. So, 1 over 12, ang width niya is 200 minus 25, 175. Tapos ang height nimo 250. Check na to. 1 over 12, uh, 200 times 300 cube minus 1 over 12, 175 times 250 cube. Same result. Huh? 222,135,416. Oh. So kung if you are really familiar with kining pagkuha sa moment of inertia and you know how to subdivide composite figures, then nakay idea karon asa sa pag-subdivide nimo ang mas dali i-analyze. So kung inanin na style, gi-eliminate na nimo tong area d square kay ang d nilang tulo zero man. So ang gina-consider nimo is only centroidal moment of inertia. This one, kata nimo so divide nimo into three elements. Ana ara, eh? So okay. So that's it. Mao ni ang kwan. Mao ni ang resulta and I hope nga you have learned something from this. Eh? Bahala gubot pero at least detailed siya. Eh? So thank you for watching.